गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल निशिदिन ध्यान धरे जो प्राणी हरे सकल भवजान निशिदिन ध्यान धरे जो प्राणी हरे सकल भवजान जन्म मरण से होत निराला नहीं लगती करमाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के हार लंबोदर गजवदन मनोहर गले फूलों के हार रिद्धि से चमन डुलावे शोभत से दुर्भाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल मूषक वाहन त्रिशूल परशुधर चंदन झलक विशाल मूषक वाहन त्रिशूल परशुधर चंदन झलक विशाल ब्रह्मा विष्णु रावत तुमको अर्जन तुमरा बाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज
पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, होंगे हम सब पार। जय अम्बे कुंडलिनी माँ, जय अम्बे कुंडलिनी माँ। चक्रों के चक्रवर्ती तू, आदि माया आदि शक्ति तू, सब चक्रों के चक्रवर्ती तू। ममता की है मूरत तू माँ, ममता की है मूरत तू माँ, दया प्रेम अपार। पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, पतित उदाहरण शक्ति तिहारी, होंगे हम सब पार। जय अम्बे कुंड
Hello, Jai Shri Mehta ji. Mic check. Mic check. Little more volume. Little bit more volume. Give me a second. Now, is it okay now? Yeah, it is better now. Or you want me to increase a bit more? No, this should be fine. Yeah, thank you. Jai Shri Mehta ji. सुखाच्या क्षणात व्यथाच्या घणात उभा पाठीशी एक अदृश्य हात गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता। ओ घनत मात जणू दीप चेतवी, घनत मात जणू दीप चेतवी, घनत मात जणू दीप चेतवी, तन मनात चैतन्य जागवी, तन मनात चैतन्य जागवी, कण कणात जणू प्राण डोलवी, कण कणात जणू प्राण डोलवी, जे रूप गादे रूप
हरि मूर्तत्व उत्तमूता गुरु एक जगी त्राता गुरु एक जगी त्राता गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी त्राता गुरु समान कोणी नाही सोयरा गुरु बिन नाही थारा गुरु समान कोणी नाही सोयरा गुरु बिन नाही थारा गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा देव दैव लाभे सदैव देव दैव लाभे सदैव गुरु चरण लाभ होता गुरु एक जगी त्राता गुरु एक जगी त्राता गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी त्राता गुरु एक जगी त्राता गुरु एक जगी त्राता జై శ్రీమతిజీ. ఈరోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సహజయోగులు సత్యాన్వేషకులైన మీ అందరికీ స్వాగతం. మనం ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు సామూహికంగా మరొకసారి శ్రీమాతాజీ శ్రీచరణాలకు శరణాగతులమై కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. మన యొక్క రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనించి కళ్ళు మూసుకుని శ్రీమాతాజీని హృదయంలో దర్శించుకుని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యానానికి అవసరమైన శక్తిని, కావలసిన పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి అందరం కూడా సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం.
श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। అందరం కూడా సామూహికంగా మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాం. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని భూమి పైన ఆనిద్దాం. మన హృదయాల్లో శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నాలోని ఇడానాడిని మరింత శక్తివంతం చేయండి. కుండలిని అత్యంత సులువుగా నా ఇడానాడిలో ప్రయాణం చేయడానికి కావలసిన స్థితిని ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్దంగా మన ఎడమ అరిచేతి పైన వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. నెమ్మదిగా మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న పింగళా నాడి చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. నేను కేవలం భగవంతుడి యొక్క పరికరం మాత్రమే అన్న ఎరుక సదా నాకు ప్రసాదించండి. కుడి అరిచేతి మీద వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానం చేద్దాం. నెమ్మదిగా మన 2 చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపున ఉంచుతూ మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదను 2 అరచేతుల్లో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా యొక్క సహస్రార చక్రాన్ని తెరవండి.
నాలోని ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి. నన్ను మరింత ఉన్నతమైన ధ్యాన స్థితికి తీసుకెళ్ళండి. ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానం చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రతి పలుకు, ప్రతి మాట ఒక వేదం, ఒక మంత్రం. ఆవిడ చెప్పిన ప్రతి విషయాలు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. సాధారణంగా శ్రీ మాతాజీ పూజల్లో అనేకమైన మహత్తర విషయాల్ని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితి కలిగిన వ్యక్తులు అడిగిన ప్రశ్నలకు కూడా శ్రీ మాతాజీ సమాధానంగా మహత్తరమైన విషయాలు, మనకు ఎంతో దోహదపడే విషయాలను చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి విషయ జ్ఞానాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటే మనలో నిగూఢంగా ఉన్న సందేహాలు ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా నివృత్తమై మన మరింత ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈరోజు మనం అలాంటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సెమినార్ సందర్భంగా 1977 జనవరి 26వ తేదీన బోర్డీ సెమినార్ బాంబేలో ఫస్ట్ రోజు, 1వ రోజు ఇచ్చిన ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన సమాధానాన్ని వింటూ ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. These are recording of the advice given by Her Holiness Mataji Nirmala Devi on the first day of the 3-day Shibir held at Bordi from 26 January to 29 January 1977. During this first day, that is on 26th, Mataji has advised in the form of question and answers. Sahaja yogis were asked to ask questions or doubts about the rise of Kundalini. I'll try to cover most of the points that you have asked, but I must say that I was very happy to hear most of the questions, because that shows that your inquiry is getting subtler and subtler. That you already know about the gross side of chakras, and now you want to know the subtler forms. Now the first question was, which should be taken up first, is the one how the chakras come into human beings, what time, what stage of life, because that should be the first question. This question is something like if you ask what time a primule comes into the being of a seed, is something like that. That a human being, when he dies,
as I have told you before, he does not die fully. Only a part of him dies, which is mostly the earth element, and the rest of the elements remain there. The rest of the body disappears, and we can't see it because it is not a complete human form. It goes on decreasing in size, and the Kundalini leaves the body and stays outside the body. And the Atma, what we call the spirit, also leaves the body and stays outside the body, which is the remaining body. The constitution of this new body is different from our constitution. We can say a light that is extinguished has all the body except for the light. But the light goes out of that body. In the same way, in a human being who dies, the spirit and the Kundalini leave the body, but they are around that body. And it's a great procedure that follows, which is fantastic. It's unbelievable how the body disappears into different elements also. But first of all, let us see when such bodies which remain like that, they go into what you call the Pretalok. There they become seeds, or they can become smaller and smaller and smaller, till one body forms, a ova and a, which you know as a sperm. In one body it is formed. I don't know if you have seen the division of chromosomes, how it takes place. It's a complete division. If the chromosome is like that, it's a complete vertical division and a complete separation takes place. That is why marriages and selection of partners, all these have a great place. For ordinary bodies, it does not matter. For the divine, they take place in such a manner that there can be at random connections established. For example, a ova of one may combine with the sperm of another. It happens at a very lower stage of evolution. Among human beings also it happens like that. For some people who are just not very evolved, we can say. But mostly the ova rejects the sperm. It only accepts that sperm which is meant to be accepted. Now it is such a minute work, it is so fantastic that it is unbelievable. We have no idea as to how God works out. It's absolutely tremendous that even the ova goes on rejecting the sperm that is not the second part of itself. And that's how so many sperms are wasted and so many ovas are wasted. So you can imagine that there is a tremendous machinery which is working out this. Especially people who are realized, even they are reborn. And all the forces of the divine combine to see that these
This ova is placed with a person who is ultimately going to meet the person who has the proper sperm, so that there is no problem as far as the meeting is concerned. And the divine takes all the care of these great souls. The work of the divine is very, very fantastic, and it is beyond human conception to understand how the awareness of God can look after all the minute small things of the world. You cannot do even a small thing like attaching this to this one unless until you pay some human attention. So you can imagine the attention of God, who invades so many seeds in this Mother Earth and gives you such huge big trees. I mean, we have taken them for granted, but if you watch, you will feel this fantastic dynamic force behind it, which thinks it, which does it so perfect. But we think that it is all automatic, and that's how we can bear it. And that's how we can bear Sahaj Yoga, also thinking that it is all automatic. The second question is, when did the chakras then are in the body embedded? They exist in the body and they go on existing. Of course, they get corrected every time the body takes birth and goes into a new seed. And the Kundalini also. Every birth you are born is watching as to what you are doing, how your chakras are developing, how it is working out. And through the method of balancing you, or parasympathetic system, or you can call universal unconscious, the chakras are brought to its proper shape and to its proper condition by evolution. A man makes mistakes, he makes searches, he searches from one place to another. For example, he may start search in money, then he starts his search in power, then he starts his search in love, the carnal love, or he may start his search in some emotional expressions, then in art and all those things. Ultimately, he finds that the search has not been all right, because he has not been able to achieve any state of joyous existence. And with his search, these chakras go on evolving and understanding. Now we have to know that these chakras are absolutely living entities, because when a person is supposed to be dead, that time all the deities are not in the working state. But the living man has the chakras which has got the deities which work out the different functions of the chakras. It's a very, very subtle working, and these can be called as the reflecting mirrors at different levels of our awareness, where the deities which are placed in the primordial being, the Virata, are reflected. And they, once awakened, start working out the plans of the divine. In some of the human beings, when they are searching these chakras, find that the person or the subject is going to the extremes of things. And this comes because a human being has got freedom to choose. And in his freedom, he goes to the extremes. And by going to the extremes,
the chakras get damaged. Going to the extremes is what we call is sin. To be in the center, to lead a moderate, simple, balanced life, and stick to the values of our sustenance is the best life. But if you start going to the extremes, then the sin starts. And the sin, in the Bible it is written that the wages of sin is death. So the death occurs. Now the death actually, doesn't take place, but what happens is that a part of the chakra gets damaged. It can be a physical hankering, it can be mental, it can be emotional, it can be spiritual, it can be anything. If you go on working out an imbalanced solution, then these chakras get spoiled at different points. That's how your chakras get spoiled. The chakras are according to our awareness in different states. For example, for a doctor or for all of us, we know that we have plexuses in our body. We know we have different plexuses. Like we can say pelvic plexus, we've got solar plexus, we've got aortic plexus, we have got cardiac plexus, we have got cervical plexus, we have got optic chiasma, we've got limbic area to act, or we can say pituitary and pineal body at optic chiasma, and then we have got limbic area where we have got certain points which are active. This every doctor knows because they have even tested the limbic area of some monkeys, and they found that if you excite the limbic area of the monkeys, they feel very joyous with electricity. So all these chakras in the body of a human being are only felt as gross expressions, which we call as plexuses in the parasympathetic and sympathetic channel. They are all connected, as I have told you, that the sympathetic comes from both the sides and creates the central channel, and that is the parasympathetic. So it depends on the balance of both these sympathetic that the parasympathetic works out well. When the balance breaks up, any balance can upset both of them, and when it is completely broken, then they become on their own, and that is how it is the complete so-called liberation of man from God's grace. Once he is completely liberated from that grace, he starts falling into the state of, as we call them, Rakshasas. He goes to hell. He goes to the other kind of awareness where there is no feeling, no consciousness of conscience. He doesn't think twice. He can kill 100 people without even feeling bad about it. He loses all his emotional side, and also he loses all his wisdom. What remains in him is his own ambitions and his own desires or his depravity. And he goes on without feeling any compunction or any binding from the divine or his own dharma. So these chakras are very important for us because, first of all, they give us the balance for our everyday existence. They give us God, and we can think of subtle things and abstract things. This all comes through the help of the chakras. If you ask me if the animals have the chakras, they have, but they don't have all of them separated. Sometimes they are confused chakras, and all the chakras
are not separated from each other, and they are not all open out because of their evolutionary process is not yet complete. But some animals I've seen have got a awakened kundalini, and they are realized animals I've seen. So it is possible even for animals to be very dharmic than men are, and sometimes it is surprising how they can discriminate better than human beings can. Apart from that, some animals I've seen have got a awakened kundalini, and they are realized animals I've seen. So it is possible even for animals to be very dharmic than men are, and sometimes it is surprising how they can discriminate better than human beings can. Apart from that, animals are kept under the bondage of God, and whatever is their sustenance is done by them. They don't have to think about it. For example, a dog is a dog, a cat is a cat, and a tiger is a tiger. So only the human beings can be a dog, can be a scorpion, can be a snake, and can be a saint. So it's only possibility in the human being that you can find all the animals existing side by side. And can be any time these animals can come out, and you may be surprised at yourself the way they suddenly jump out and start barking at you. So that is what human beings are, because whatever has been our past is within us. Whatever animals we have been is within us. So all that is there. But whatever we are going to be also is there. Whatever we are going to achieve is also there. For human beings, the future, past, present exists, but for God it does not. So for Him to plan and to organize and arrange is very easy stuff, because if you do not have such demarcating things, you just organize things much better. And His methods are because of His own, I should say, awareness, a status, a almightiness, I can say, or it's just His nature that He's like that He can manage things very well. And you cannot explain them with one event after another event, how He has managed and how it has happened. He does it just because He is capable of doing that. He need not do it all that with understanding or thinking about it as human beings do, because He does not have to think either, because He is that. You see, He is the power and He does everything. He is the consciousness, so He does everything without putting any effort into it. And it's a very different state, which perhaps you can understand as Sahaja Yogis, that just you move your hands and you find the Kundalini moving the other side. Now you may say, why is it moving after all? You must think about it. You are realized, so you can do it, but not a person who is not realized. If he puts his hand like that 100 times, nothing is going to work out. Only you can raise the Kundalini. కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసి చూద్దాం. శ్రీమాతజీ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చిన ప్రశ్నోత్తర సందర్భంగా శ్రీమాతజీ ఇచ్చిన సమాధానాన్ని మనం తెలుగులో ఇప్పుడు చదువుకుందాం. ఈ అనువాదం నిర్మలవాణి మే జూన్ 2016లో ప్రచురితమైంది. సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన దానికంతా కూడా మనం తెలుగులో చదువుకుందాం. ఒకవేళ పూర్తిగా చదువుకోలేకపోతే మనకు వీలున్నప్పుడు ఆ యొక్క నిర్మలవాణి తీసుకొని మనం ఈ విషయాల్ని చదువుకుందాం. శ్రీమాతజీ ఈ విధంగా అన్నారు: మీరు అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సాధ్యమైనంత వరకు సమాధానం చెప్తాను. బాగా సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలనే మీ కుతూహలాన్ని చూసి నేను అభినందిస్తున్నాను. చక్రములకు సంబంధించిన సామాన్యమైన విషయాలు మీకు ఇదివరకే తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు వాటిని గురించి మరింత సూక్ష్మంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మొదటిగా తీసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, మానవులలో చక్రాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి, ఏ సమయంలో, ఏ జీవిత దశలో ఏర్పడ్డాయి, వాటిలో ఏది ముందుగా జరిగింది? ఇది ఎటువంటిదంటే, విత్తనంలో ఈ జీవంత క్రియ ఏ సమయంలో మొదలవుతుంది అని అడగడం లాంటిది. మనిషి మరణించినప్పుడు అతని శరీరం పూర్తిగా మరణించడం జరగదు. పంచమహాభూతములలోని కేవలం భూతత్వంతో కూడినది, మలచబడినది మాత్రమే వెళ్ళిపోతుంది. మిగతా పంచమహాభూతాలన్నీ యథార్థంగా అక్కడే ఉంటాయి. మిగతా శరీరం మాయమవుతుంది. మీరు దానిని చూడలేదు, ఎందుకంటే అది సంపూర్ణ మానవ రూపం కాదు. అది క్రమేపీ పరిమాణంలో తగ్గుతూ ఉంటుంది మరియు కుండలిని దేహాన్ని వదిలి బయటికి వచ్చి శరీరానికి బాహ్యంగా ఉంటుంది. ఆత్మ కూడా దేహాన్ని వదిలివేసి శరీరానికి బాహ్యంగా ఉంటుంది. అదే మిగిలిన శరీరం. నిర్జీవమైన ఈ నూతన శరీరం యొక్క తత్వం అంతకుముందు సజీవంగా ఉన్న మన శరీర తత్వానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఆరిపోయిన ఒక దీపంలో వెలుగు మాయమైపోయినా దీపం మాత్రం అక్కడే ఉంటుంది. ఆ దీపం నుండి జ్యోతి, వెలుగు మాయమైపోతుంది. అదేవిధంగా మానవులలో కూడా వారు మరణించినప్పుడు ఆత్మ మరియు కుండలిని దేహాన్ని వదిలి బయటికి వచ్చేస్తాయి, కానీ ఆ దేహం చుట్టూనే ఉంటాయి. ఈ విధానమంతా అత్యంత అద్భుతమైనది. ఈ దేహం ఏ విధంగా మిగిలిన తత్వాలతో మాయమవుతుంది అనేది నమ్మశక్యం కానిది. ఆ విధంగా మిగిలిన శరీరాలు ఏమవుతాయో మొదటిగా తెలుసుకుందాం. అది ప్రేతలోకానికి వెళ్తాయి. అక్కడ అవి సూక్ష్మంగా, అతి సూక్ష్మంగా బీజములు, విత్తనముల వలె మారిపోతాయి. అవి అక్కడ ఒకటి అండంగాను మరి ఒకటి శుక్రకణంగా, స్పెర్మ్లాగా రూపుదిద్దుకుంటాయి. క్రోమోజోములు ఏ విధంగా విభజించబడతాయో మీరు చూసారో లేదో నాకు తెలియదు. ఈ విభజన సంపూర్ణంగా జరుగుతుంది. అందువలననే సాధారణంగా మానవులకు వివాహాలు, భాగస్వాములను నిర్ణయించుకోవడానికి సమాజంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడికి అవేమీ విలువైన విషయాలు కావు. అవి ఒక యాదృచ్ఛికంగా సంబంధం ఏర్పడతాయి. ఈ కార్యక్రమంలో సృష్టి పరిణామ క్రమ ప్రారంభ దశలో మరియు మానవ పరిణామ క్రమంలోనే కాక పూర్తి పరిణామం చెందని వారిలో కూడా జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. చాలా వరకు అండం ఏ శుక్రకణాన్ని పడితే దానిని అంగీకరించదు. అది దేనినైతే అంగీకరించవలసి ఉందో దానిని మాత్రమే అంగీకరిస్తుంది. ఇదంతా నమ్మశక్యం కానంత సూక్ష్మమైన అద్భుత కార్యక్రమం. భగవంతుడు ఇంత అద్భుతమైన కార్యాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తాడో మనకు అంతుబట్టదు. ఈ కార్యంలో తనకు తగిన శుక్రకణం దొరకనంత వరకు అండం అలా తిరస్కరిస్తూనే ఉంటుంది. దీని వలన ఎన్నో కణాలు వృధా అవుతాయి, అలాగే ఎన్నో అండాలు వృధా అవుతాయి. ఈ కార్యక్రమాన్నంతా నిర్వహించడానికి ఒక బ్రహ్మాండమైన యంత్రాంగం పనిచేస్తూ ఉంటుందని మీరు ఊహించుకోవచ్చు.
ప్రత్యేకించి పునర్జన్మ తీసుకున్న ఆత్మ సాక్షాత్కారుల విషయంలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. భగవంతుని శక్తులన్నీ ఏకమై వీరి యొక్క అండం చివరి వరకు సరైన కణంతో మాత్రం కలిగిన వ్యక్తితో కలిసేలాగా చూస్తాయి. తద్వారా వాటి కలయిక వలన ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఉంటుంది. ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన ఆత్మలను భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ సంరక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఈ సృష్టి కార్యంలో జరిగే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన ఇటువంటి అత్యంత అద్భుతమైన కార్యాన్ని భగవంతుని శక్తి ఏ విధంగా నిర్వహిస్తుందనే విషయాన్ని మానవ మేధస్సుకు అందనిది. మీరు చిత్తాన్ని పెట్టకుండా ఒకదానితో ఒకటి కలపడం లాంటి చిన్న కార్యక్రమాలను కూడా చేయలేరు. కానీ ఈ భూమి మీద ఎన్నో విత్తనాలను వెదజల్లి ఎన్నెన్నో పెద్ద వృక్షాలను అందిస్తున్న భగవంతుని యొక్క చిత్తాన్ని మీరు ఊహించుకోండి. అదేదో చాలా సాధారణ విషయం అని తేలిగ్గా అనుకుంటారేమో, కానీ దీని వెనుక ఎంతటి బలీనమైన శక్తి ఉందో, అది ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుందో, ఎంతటి అద్భుత జరుగుతుందో మీరు గమనించండి. కానీ మనం ఇదంతా దానంతట అదే జరుగుతుంది అనుకుంటాం. అదేవిధంగా సహజయోగం కూడా దానంతట అదే జరుగుతుందని భావిస్తాం. శ్రీమాతజీ ఇలా అన్నారు. రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే, చక్రాలు ఎలా రూపుదిద్దుకున్నాయి? చక్రాలు దేహంలోనే ఉంటాయి. అవి అలా అక్కడే ఉంటాయి. మనిషి జన్మ తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా అవి సరిచేయబడుతూ ఆ కొత్త బీజంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. మీరు జన్మించిన ప్రతిసారి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాలు మీలో ఉన్న కుండలిని గమనిస్తూ ఉంటుంది. మీ చక్రాలు ఏ విధంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి, అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అన్నీ కూడా కుండలిని గమనిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చక్రాలు పరిణామ క్రమ విధానంలో సమతుల్యత పద్ధతి ద్వారా కానీ, లేదా మీ పరసహానుభూతి నాడీ వ్యవస్థ లేక విశ్వవ్యాపిత చేతన శక్తి ద్వారా కానీ ఆకారంలో అది సరైన స్థితిలోనికి తీసుకురాబడ్డాయి. మనిషి తప్పులు చేస్తాడు. ఒక దాని నుంచి మరొక దాని కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఉదాహరణకు అతను డబ్బు కోసం, తర్వాత పదవి కోసం, ఆ తర్వాత ప్రేమ కోసం, నా ఉద్దేశంలో భౌతిక సంబంధమైన ప్రేమ లేదా భావోద్వేగ విషయాలు లేక కళలు లాంటి విషయాల మీద వెతకడం మొదలు పెడతాడు. చిట్ట చివరి వరకు ఈ అన్వేషణ సరైనది కాదని, దీని వలన అతను ఎలాంటి వాస్తవకరమైన ఆనంద స్థితిని పొందలేకపోతున్నాడని గ్రహిస్తాడు. దీని వలన అతనిలో ఉన్న చక్రాల పరిణామ క్రమంలో మార్పులు చెందుతూ అవగాహన వస్తాయి. ఈ చక్రములన్నీ పూర్తిగా సజీవమైనవి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక మనిషి మరణించినట్లయితే ఆ సమయంలో అందరు దేవతలు అతని దేహంలో పనిచేస్తున్న స్థితిలో ఉండరు. అదే సజీవంగా ఉన్న వ్యక్తిలో చక్రాలు ఉంటాయి, వాటిలో దేవతలు ఉంటారు. వారు వివిధ కార్యాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా చాలా సూక్ష్మంగా జరుగుతుంది. మన చక్రాలలో ఆయా అధిష్టాన దేవతల స్థానాలలో ఆయా చక్రాల చేతన స్థితి యొక్క స్థాయిని బట్టి విశ్వవిరాట్లో ఉన్న దేవతలు అద్దంలో వలె మన చక్రాలలో ప్రతిబింబిస్తారు. ఒక్కసారి ఆ దేవతలు జాగృతం చెందితే ఇక ఆ భగవంతుని అభిష్టానం మేరకు వారు పనిచేయడం మొదలు పెడతారు. మానవులు వారి చక్రాల గురించి పరిశీలించుకున్నప్పుడు వారికి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, వారికి ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉండటం వలన వారు పరిమితులను అతిక్రమిస్తున్నారు. అతనిలో ఉన్న ఈ అతి స్వేచ్ఛ వలన తన పరిధులు దాటుతున్నాడు. అందువలననే వారి చక్రములు దెబ్బతింటాయి. చక్రాలు కూడా మన చేతనావస్థ స్థితిని బట్టి వేరు దశల్లో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఒక డాక్టర్కు లేక మనందరికీ మన శరీరంలో అనేక రకాల ప్లక్సెస్ ఉన్నాయని తెలుసు. మాడు భాగంలో కొన్ని స్థానాలు చురుకుగా ఉంటాయి. ప్రతి డాక్టర్కు ఈ విషయాలు తెలుసు, ఎందుకంటే వారు కోతి యొక్క మాడు భాగాన్ని కూడా పరీక్షించారు. కోతి యొక్క లింబిక్ ఏరియాని విద్యుత్ శక్తితో ప్రేరేపిస్తే అవి చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచాయి. అందుచేత మానవ దేహంలో ఉన్న ఈ చక్రాలే పరసహానుభూత
మరియు సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్లక్షాలుగా వర్గీకరించబడుతున్నాయి. వాటిని మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాం. ఒక్కసారి భగవంతుని కృప నుండి దూరమైతే వారు రాక్షసులుగా మారి నరకానికి వెళ్తారు. దీని అర్థం వారు వేరే ఎటువంటి అనుభూతులు లేకుండా సామూహిక చేతన స్థితికి దూరం అవుతారు. మరలా రెండోసారి ఆలోచించడం అనేది అతనిలో ఉండదు. ఏమాత్రం బాధ లేకుండా 100 మందిని అవలీలగా చంపగలుగుతాడు. అతడు తన విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని కోల్పోతాడు. ఇక ఎటువంటి ధర్మం గురించి గాని, దైవం గురించి గాని, పాపభీతి గాని ఇలాంటివేవీ ఉండవు. వారికి ఉన్నది కేవలం స్వార్థం మరియు కోరికలు. అందుచేత ఈ చక్రాలన్నీ మనకు చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ముందుగా అవి మనకు ప్రతిరోజు మన ప్రతినిత్య జీవితంలో సమతుల్య స్థితిని ఇస్తాయి. అవి మనకు భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. సూక్ష్మమైన వాటిని గురించి, అతీతమైన వాటి గురించి మనం ఆలోచించగలుగుతాం. ఇవన్నీ కూడా ఆ చక్రాల సహాయంతోనే జరుగుతుంది. జంతువులకు చక్రాలు ఉన్నాయి అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు. వాటికి ఉన్నాయి, కానీ వాటిలో అవి వేరువేరుగా లేవు. ఆ చక్రాలన్నీ వాటిలో వేరు చేయబడలేదు, తెరవబడలేదు. ఎందుకంటే వాటి పరిణామ క్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. కానీ కొన్ని జంతువులలో వాటి కుండలిని జాగృతి చెందడం నేను చూశాను. అవి సాక్షాత్కారం పొందిన జంతువులు. అందుచేత మనుషుల కంటే కూడా జంతువులు చాలా ధర్మ మార్గంలో ఉండడం సాధ్యమే. కొన్ని సందర్భాలలో మనుషుల కంటే కూడా చక్కటి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని జంతువులు కలిగి ఉండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఇదే కాకుండా జంతువులన్నీ భగవంతుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి. వాటి ధర్మాన్ని అవి నిర్వర్తించడానికి అవి ఆలోచించిన అవసరం లేదు. ఉదాహరణకు కుక్క మాదిరి, పులి మాదిరే. మానవుడు మాత్రమే ఒక కుక్క అవ్వచ్చు, తేలు అవ్వచ్చు, పాము అవ్వచ్చు, లేక ఒక సాధువు కూడా అవ్వచ్చు. ఈ జంతువులన్నీ కూడా అంతర్గతంగా మనుషులలో ప్రక్కనే ఉండడం సాధ్యమవుతుంది. అవి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు హఠాత్తుగా బయటికి దూకి మీకేసి చూసి అరవడం చూస్తే మిమ్మల్ని చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. మనుషులలో అలా ఎందుకు ఉంటారంటే మన గత జన్మలో ఏ జంతువులుగా ఉన్నామో వాటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఇంకా మనలోనే ఉన్నాయి. మన గతం కూడా మనలోనే ఉంది. అంతేకాకుండా మనం ఏమి అవ్వవలసి ఉందో అది కూడా మనలోనే ఉంది. మనం ఏది సాధించాల్సి ఉంటుందో అనేది కూడా మనలోనే ఉంది. మానవులకు మాత్రమే భవిష్యత్తు, గతం, వర్తమానం ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడికి ఇవన్నీ ఉండవు. అందుచేత భగవంతుడికి ప్రణాళికలు వేయడం, నిర్వహించడం, అమలుపరచడం చాలా సులువైన పని. మీకు అలాంటి భవిష్యత్, గతం, వర్తమానం హద్దులు లేకపోతే మీరు కూడా బాగానే వాటిని నిర్వహిస్తారు. భగవంతుని నిర్వహణ పద్ధతి అతని స్వంతం. ఆ కార్యక్రమమును నిర్వహణ అనేది భగవంతునికి స్వతహా ఉంది. అందుకే ఎరుకను కలిగి ఉండడం, ఆ స్థాయి కలిగి ఉండటం, సర్వశక్తులు కలిగి ఉండటం అన్నీ కూడా ఆయన స్వభావాలు. ఆయన అలాగే ఉంటాడు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆయన ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నాడు అనేది మీరు వివరించలేరు. ఆ సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టే ఆయన నిర్వహిస్తున్నాడు. మానవులలాగా భగవంతుడు వాటి గురించి అవగాహన చేసుకొని, ప్రయత్నించి, ఆలోచించి చేయవలసిన అవసరం లేదు. అతనికి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే సర్వము ఆయనే అయి ఉన్నాడు. ఆయనే శక్తి, సర్వము నిర్వహించేది ఆయనే. ఇప్పుడు మనం కొద్ది క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
నెమ్మదిగా శ్రీ మాతాజీని చూస్తూ మన యొక్క 2 చేతులు జోడించి మన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, అత్యంత ఉన్నతమైన ఈ విషయ జ్ఞానం నేను జీర్ణం చేసుకోగలిగిన స్థితిని నాకు ప్రసాదించండి. భగవంతుడికి సంబంధించిన మరిన్ని గొప్ప విషయాలను నాకు తెలియచేయండి. నాలో ఉన్న సందేహాలన్నీ కూడా పూర్తిగా తొలగించండి. నా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఇంకో మెట్టు పైకెక్కడానికి నాకు మరొక అవకాశాన్ని ప్రసాదించండి. ఈరోజు ధ్యాన స్థితిలో నాకు కలిగిన ఉన్నత అంతటిని కూడా నా సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచండి. శ్రీ మాతాజీ, మిమ్మల్ని గుర్తించడానికి, మీకు శరణాగతి అవ్వడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. అందరం కూడా ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు అందరం సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. అందరం సామూహికంగా
శ్రీమాతాజీ శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. ఈ రోజుటి ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీకి మన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. మంచి ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, అందుకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. మరియు శ్రీ మాతాజీ యొక్క శ్రీ చరణాల వద్దే మన చిత్తాన్ని ఉంచేసి ఈ రోజుటి మన దైనందిక కార్యక్రమాల్ని ముగించుకుని మరి రేపు ఉదయం ప్రాతకాలంలో 5:30 గంటలకు సామూహిక సమావేశానికి అందరం కూడా సమావేశమవుతాం. జై శ్రీ మాతాజీ.